The following are 3 mathematical statements. So read them carefully. Read them carefully అని చెప్పేసి చెప్తాం. సో అదేంటి అని చెప్పేసి అంటే 20% what we learn by listening. 20% what we learn by listening is retained. 30% what we learn by seeing is retained. 40% what we learn by listening and seeing is retained. So here answer A is true, B is true and C is false. So 20% listening is correct, 30% seeing is correct, but listening and seeing ఏమో 50%. listening and seeing ఏమో 50%, but ఇక్కడ 40% ఇచ్చాడు. సో A is true, B is true and C is false. A is true, B is true and C is false. So 4 statements are broken into 2 parts each. First part of each statement written in the first column and the second in the second column, not in the same order. So match them, not in the same order, match them. So ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి A2 B3 C4 D1. So readiness is the foundation of learning. So we motivate and more children learn mathematics. We have B3. We have talked much about teaching better than mathematics. So more and more would be learning. So C4. If I do not learn in the way you teach me, that then why don't you? So C4. Less about teaching mathematics better. D1. Motivation is the great generators of learning mathematics. Teach me in the way I learn. Name the psychologist who experimentally proved that for learning mathematics, general intelligence factor is sufficient and there is no necessity of specific intelligence. So general intelligence మాత్రమే సరిపోతుందని చెప్పింది స్పియర్మన్. Thinking about one's own issues closely related to. So thinking about one's own issues closely related to. సో తను సొంతంగా ఆలోచించడానికి దేనికి సంబంధించింది? హ్యూరిస్టిక్. సో దేనైనా కనుగొనాలి అనే అంశానికి. A mathematics teacher used all the appropriate media like real objects, charts, pictures, photos, etc. and created interest in the students towards the new lesson. The law of learning used by. సో స్టూడెంట్ని ఇవన్నీ కూడా రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్, చార్ట్స్, పిక్చర్స్, ఫొటోస్ అన్ని యూజ్ చేస్తూ స్టూడెంట్లో ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం అని చెప్పేసి అంటే లా ఆఫ్ రెడీనెస్. ఏ ప్రిన్సిపల్ అంటే స్టూడెంట్కి ఇవన్నీ దేనికోసం అని చెప్పేసి అంటే లెసన్ వినడానికి వాడిని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం దీన్ని చేస్తున్నాడు. దీన్ని లా ఆఫ్ రెడీనెస్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ద కాన్సెప్ట్స్ which are formed by higher order thinking process are. The concepts which are formed by higher order thinking process. So higher order thinking process ద్వారా ఫార్మ్ అయ్యేటటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? హయ్యర్ ఆర్డర్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫార్మ్ అయ్యేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవి అని చెప్పేసి అంటే So thinking about one's own issues closely related to problem solving. So the concepts which are formed by higher order thinking process. So higher order thinking process ద్వారా మనకి ఫార్మ్ అయ్యేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏమంటే abstract concepts. The teaching learning strategy evolved out of the principle praise and reward encourages learning. సో ప్రైజ్ అండ్ రివార్డ్ ఎంకరేజెస్ లెర్నింగ్ అనేది దేనికి సంబంధించినటువంటి టీచింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి అంటే ప్రోగ్రామ్డ్ లెర్నింగ్. The work in mathematics that is mainly based on the principle of law of exercise. సో లా ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ప్రాక్టీస్. సో ప్రాక్టీస్ అనేది ఇందులో దేనిలో ఉంటుంది? బ్లాక్ బోర్డ్ వర్కా, ఓరల్ వర్కా, రిటర్న్ వర్కా, డ్రిల్ అండ్ ప్రాక్టీసా? సో డ్రిల్ అండ్ ప్రాక్టీస్లో లా ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో
if the teacher uses the construction of a concept as a teaching approach, the abilities that can be developed in students are. సో కన్స్ట్రక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ కనుక ఇచ్చేసినప్పుడు స్టూడెంట్లో ఏ ఎబిలిటీస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి? అబ్జర్వేషను, అలాగే క్లాసిఫికేషను, అదేవిధంగా ఎనాలసిస్. అబ్జర్వేషను, క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ఎనాలసిస్. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు జీన్ పియాజే, మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ కెన్ టీచ్ a plus b equals to b plus a only when the child's cognitive development at this stage. సో a plus b equals to b plus a. సో ఈ లాజిక్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగే స్టేజ్ కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్. సో లాజికల్ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, లాజికల్ థింకింగ్ డెవలప్ అవుతుంది. కాకపోతే ఈ లాజికల్ థింకింగ్ అనేది ఇలాంటి కాంక్రీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వాటికి మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ స్టేజ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్, పవర్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, ఎనాలసిస్, కాన్సెప్ట్ రివర్సిబిలిటీ డెవలప్డ్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజెస్లో డ్రాబ్యాక్స్. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ అయినటువంటి కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో ఇవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ చేసుకొని డెవలప్ చేసుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్తాం. సో ఇన్ విచ్ స్టేజ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రిజర్వేషన్, పవర్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, ఎనాలిసిస్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రివర్సిబిలిటీ ఆర్ డెవలప్డ్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్. సో చిల్డ్రన్లో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ అని చెప్పేసి అంటే ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో డ్రాబ్యాక్స్గా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో ఇది డెవలప్ అవుతాయి. క్లియర్గా ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి. సో అకార్డింగ్ టు పియాజే, ప్లాన్డ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ టు ప్లాన్డ్ అప్రోచ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ వాట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. ఎండ్ ఆఫ్ వాట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ నుంచి ఎక్కడ ఏ స్టేజ్లో ప్లాన్డ్ అప్రోచ్కి వెళ్తారని చెప్పేసి అంటే సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్కి వచ్చి ఇక్కడ ఇందులోనే మనకి ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇందులో మనకి సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్లో, సో సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్లో 12 to 18 monthsలో ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అప్రోచ్ ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా 18 to 24 వచ్చేటప్పటికి ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ నుంచి ఇన్సైట్ లెర్నింగ్, సో ఇన్సైట్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఆన్సరు సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్. ఆన్సరు సెన్సరీ మోటార్ స్టేజ్. సో ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ద క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బిహేవియర్ కాల్డ్ యాజ్. సో హ్యూమన్ బీయింగ్లో వచ్చేటువంటి క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్ ఏమని పిలుస్తామని చెప్పేసి అంటే డెవలప్మెంట్. క్వాలిటేటివ్ చేంజెస్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డెవలప్మెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ 1 in Unit 3.